Ich stehe hem grab und verabschied meinen Vater. Etwas Wolf meter entfernt hor ich schweren Metalarm. Ein Bulldozer frisst sich durch unseren Stein Kaminsims. Den gleichen Kamen, den mein Vater und ich Stein für Stein gebaut haben. Dieselrauch misst sich mit dem Dufter Kiefern, Stahlketten Nirschen über Keramikfliesen. Und das metallisch Kreischen trifft die Granitarbeitsblatt. Aus Trauer word berg nicht wat. In meinem Kopf sie hitch, wie mein kostbar Weinsammlung wie Moll weggeworfen word, die Rest von Papas Rustandsgestink zertrümmert, die Maske vertickten Eichenschrank unter der Maschine splittern. Und warend ich nach im Grab steh, filmt Cordelia Blackthorn, die Präsidentin der HOA, den Abriss mit einem halbgelangweilten Lächeln. Sie hat einen falschen schweren Fehler gemacht. Sie wusst nicht, dass ich Bauingenieur bin und Spaß daran have, juristisch Dokumente zu lesen. Habt schon Erfahrungen mit mock besoffenen HOAs? Sollt ihr Horrorgeskikten, sagt war let. Ich bin Ezra Thornfield, 52 Jahre alt, Teilverenter Bauingenieur. Ich dacht, Pineria Estates in Colorado were Main Paradies. 3-2 Morgan Bergrund, Main Traumhaus, das ich mit eigenen Händen gebaut have, nachdem mein Frau Sarah den Kampf gegen den Krebs verlor. Ein Patchworkhaus, bodentief Fenster, ein umlaufende Veranda, von der Mann Adler über dem Tal steigen sieht. 18 Monat therapeutisches Bauen, die Werkstatt word Main Rucksacksort. Sagemelgeruch, Kiefernadeln, Kaffee aus meiner handgemachten Keramiktis, Grab behind Balken, der Wind in den Ponderosa Kiefern. Solarenlige, Regionwassersammlung, Gemusgarten, heimisch Wildblumen. Ich hat recherchiert, was in Diocese Ökosystem passt. Dan kam Cordelia Blackthorn wie ein perfekt frisiertem Wirbelsturm in unser Leben. 47, Immobilienentwicklerin, HOA-Präsidentin, Weiss Tesla Model S, iPad permanent in der Hand, standig dabei, verstas fotografisch zu dokumentieren. Cousin Rex Grundy war Durchsetzungsbeamter. Ex-Sicherheitsmann mit Autoritätsfantasien, Golfwagen mit Fake Polizeilicht, der bei Sonnenaufgang verstas wie ein Boulevardfotograf festhielt. Der Angriff begann in einem Dienstagmorgen. Einschreiben, $500 Strafe für nicht Genamite Landschaftssanderungen. Mein Virgin? Ich hat heimisch Wildblumen gepflanzt statt den durstigen Kentucky Bluegrass. Mr. Thornfield, schrieb Cordelia in ihrem hochgesigenen Ton, Grundstück seit Unkraut, das nicht den Community Standards entspricht. Entfernen Sie die nicht Genamite Vegetation. Pflanzen Sie zugelassenen Rasen innerhalb von 30 Tagen. Ich beantragt eine Anhörung und kam vorbereitet. Studien belege heimisch Pflanzen reduzieren den Wasserverbrauch 60%, starken die Biodiversität, steigern sogar den Immobilienwert 8 to 12%. Cordelia ließ mein Argumenti unbeached und vertipelt die Strafe auf $1.000. Regeln sind Regeln, sagte sie, vom iPad aufzublicken. Unkraut sei Unkraut. Dan fiel mir ein Muster auf. Senioren, die $800 für einen falschen Briefkastenanstrich sollten. Junge Familien, denen Zwangsvollstreckung wegen Kinderkreidezeichnungen angedroht word. Millicent Hargrove, pensioniert Lehrerin, die berechtigt, Rex Mess die Pflanzenho in ihrem Garten mit einem Mastab, wie ein Gestorter Vermesser. Dalton Rivers, Vietnam-Veteran, word für sein Parken mit Busen. Ivy Riley, junge Mutter, flustert, Rex Falj bis zum Supermarkt und fotografier ihr Kinder durchs Autofenster. Mein Kaffee schmeckt bald bitter. Das war kein friedliches Burgelben mehr. Das war kleinstädtischer Faschismus, Ostfurt von einer machtigeren Diktatorin. Doch Cordelia unterschätzt eins. Ingenieurlosen Problem systematisch. Wir recherchieren, wir analysieren, wir finden Schwachstellen. Sie wollt über Wildblumen streiten. Fein, sie hat den falschen Gegner gewählt. Tipp für Juk. Holt Juk Kopien der ursprünglichen HOA Covenants beim County Clerk. Dies Original Documents sind ihr rechtlich Basis. Ich verbrach den Abend damit, Gedacht zu Pineria Estates durchzuarbeiten. Die Original Covenants fühlten sich Anderson, schweres Papier offiziell Siegel echt Rechtsformeln, nicht Cordelias erfundener Unsinn. Und in Abschnitt 12, Absatz 4 entdeckte ich etwas Nützliches. Decorative Landschaftsgestaltung mit saisonalen Pflanzen. Wildblumen sind saisonale Pflanzen. Spiel eröffnet, Cordelia. Cordelia reagiert schnell. Ein Unterlassungsbescheid für meinen Gemusgarten folgt. Täglich $200 Strafen, bis ich die Tomatenpflanze entfernt. Rex hat tatsächlich mein Kirschtomaten mit einem Mastab fotografiert.
Drei Tage später Sassage Erniet im County Clerk und los wieder. Original Covenants AUS 2018. Meine Hemeliger Kumpel AUS dem Jurastudium hat recht. Sprungsdokument über Stimmen später Bordinterpretationen. Abschnitt 12 erlaubt dekorative Bepflanzung mit saisonalen Pflanzen. Botanisch sind Tomaten Frucht. Juristisch sollen sals saisonale Pflanzen. Ironie. Ich nutzt Pflanzentaxonomie, Kleinstadttyrannie zu bekämpfen. Bei der Nachsenvorstandssetzung setzt Cordelia zum Gerichtsauftritt in, begleitet von Marcus, dem selbsternannten Wildnis-Experten. In Wahrheit der Freund ihrer Frisuren, der einmal ein Doku über Waschbären gesehen hat. Ich stand auf, brach Dr. Patricia Yellowbird, Expertin de Colorado State University Extension Service, ein tatsächlich Wildtierbiologin mit 20 Jahren Forschung. Sie erklärt, heimisch Garten steigern den Immobilienwert, unterstützen nützliche Insekten, reduzieren Wasserverbrauch und bieten nachhaltige Landschaften, nachgefragt von Kaufern. Cordelia Word rot wie ein Reef Tomat. Ich weise auf die Original Covenants hin, saisonale Pflanzen sind erlaubt. Ich sei den Ms. Blackthorn behauptet, Gemus sei kein Pflanz, sagt ich. Still. Drei Nachbarn nicht 10 Millicent Mott Notizen, Dalton gab mir einen heimlichen Daumen hoch. Und Ivy lächelt das erste Mal seit Monaten. Cordelia gab nicht auf, sie erhot Inspektionen, zweimal wöchentlich. Rex begann frühmorgens zu patrouillieren, Mass abstand, fotografiert mit Zeitstempeln. Brief wegen zu weit links dahinter Fussmat, Weihnachtsbeleuchtung 2 Tage zu lang, mein Truck parkt im falschen Gradwinkel. Sein Golfwagen Piepser wurden mein neuer Wecker. Ich fing an, selective Maßnahmen zu dokumentieren. Den selective Durchsetzung kann ganz Vertragswerk ungültig machen. Die Nachbarschaft bemerkt die Wilker. Millicent stellt fest, das Rex nie die Briefkassen anderer Maßnahmen. Dalton weist auf identisch Lichter hin. Ich fotografiert systematisch Mailbox-Positionen, Fussmatten, Pflanzvarianten, baut ein Datenbank selektiver Durchsetzung auf. Währenddessen geht hin mein Tomaten, saftig, duftend, Nachbarn fragten vorsichtig nach Setzlingen. Gemus bringt Menschen zusammen, Nahrung schafft Gemeinschaft. Mehr Familien begannen zu pflanzen, Millicent half, historisch Dokumenti zu recherchieren, Dalton liefert sein Buestück. Ein geheimer Chatgruppe, Pine Ridge Truth, Watches. Cordelia eskaliert. Sie fordert Entfernung meiner Sauerenlich, berief sich auf Amendments AUS 2022, Verlängt $15.000 Entfernungsgesten und droht mit Zwangsvollstreckung. Die Panels sparten mir $200 monatlich, hielten mein Werkstatt im Winter am Laufen. Ich untersucht die 2022 Änderungen wie ein Ingenieur einfellerstelle. Ergebnis, die Änderungen wurden mit nur 3 von 47 Stimmen beschlossen. Bei einer Sitzung in einem 6:00 Uhr morgen in Heiligebend, ohne Ordnungsgemäß Bekanntmachung. Colorado verlangt 30 Tage schriftlich Mitteilung und 25% Teilnahme. Dies, Änderung hat 6%, ungültig. Ich reichte ein Beschwerde bei der Colorado Common Interest Community Board ein, sammelt 23 Unterschriften zur Entfechtung der 2022 Regeln und legt Beweis vor, dass die Änderungen illegal verabschiedet wurden. Währenddessen deckt Millicent einen weiteren wichtigen Punkt auf. Cordelia hielt Anteil an Pinnacle Roofing. Solar Energy bedroht Businessmodell mit traditionellen Dachdeckern. Rex, Schwager verdient mit Gebrauchsreisen Installationen. Interessenskonflikt, nie offengelegt. An einem Morgen erst ein anonymer Hinweis bei der Beaufsicht. Mein Sauerlich Verstoß gegen elektrische Vorschriften. Frank ein Ruppiger Inspektor mit handfestem Blick, kam vorbei, nach 2 Stunden war überzeugt. Professionelle Installation, codekonform, besser als viel kommerzielle Anlagen. Stellt ein Lobsgard aus. Cordelia geriet in Panik und setzt ein, not fall, Sitzungen, exklusiv für Unterstützer. Ich und 12 Nachbarn platzierten uns jettig im Raum. Die Sitzung konnte nicht wie geplant durchgesetzt werden. Colorado Gesetz verlangt öffentlich Ankündigung bei Sitzungen, die Hausbesitzer Belange betreffen. Einer nach dem anderen sprachen Nachbarn offen aus. Unterstützung für Solaranlagen, Transparenz, Verwaltung. Unser Chatgruppe sollt inzwischen 28 haschelt. Frank erzählt mir später privat, dass die Beschwerde im selben Tag ging, an dem die HOA-Präsidentin bei ihm im Büro wegen vermittlicher Problem anrief.
Koordinationen zwischen HOA und falschen Anzeigen wurde offensichtlich. Abend sassen Nachbarn zusammen, teilten Geschichten, und die Community begann sich zu organisieren. Cordelia want sich gegen mein Regenwassersammlung. Angeblich Gesundheitsgefahr, Moskitobefehl, täglich $500 Strafen und sofortige Demontage. Ich beobachtet Rex, der mein Zistern aus dem Golfwagen fotografiert, als where es ein Drogenkuk. Aber Regenwassersammlung ist in Colorado seit 2016 ausdrücklich legal. Der Gesundheitsinspektor kam, untersucht Filter, Pumpen UV-Sterilisation, das System war vorbildlich. Lobt die Anlage. Dan entdeckt ich, was alles verandert. Cordelia besaß Objekt mit identischen Regenwassersystemen, installiert ohne HOA-Genehmigung oder architektonische Prüfung. Offensichtlich Selektivität. Ich dokumentiert ihr Immobilien mit Zeitstempeln und präsentiert die Bilder bei einer Vorstandssitzung, die sie wieder, nur für Unterstützer, ansetzt. Els war hierin kamen und Poster mit Fotos ausbreiteten, war Gesicht weiß. Die Vorstandsmitglieder prüften Unterlagen. Drei System waren nach meinen Anlagen installiert wordens, also nach ihren neuen Vorschriften. Offensichtlich Selective Durchsetzung. Rex intensiviert sein Stalking. Parkt auf Einfahrten, fotografiert durch Fenster, folgt Lutten. Ivy Erstatit Ansiage, Millicent sammelt Beweis. Die Chatgruppe watches auf 31 Haschelt. Die Nachbarschaft begann, dokumentiert gegen das System aufzusahen. Mein entscheidender Fund kam bei der Recherche zu Eigentumsgrenzen. Alte Karten aus dem Jahr 1987 Seiten an der Grenzen als die aktuell durchgesetzt HOA-Karte. Ursprünglich Parzellen in dieten 60 Meter vor meiner Grundstücksgrenze. Die aktuell HOA behauptet 47 Häuser in ihrem Hoheitsgebiet, die original Unterlagen wiesen aber nur 23 aus 24 Häuser lagen außerhalb direkt mäßigen HOAs Standigkeit, deren Termins. Wir Jahren Gebühren, Strafen und Schikanen waren womöglich ungültig. Insgesamt etwa $180,000, die von betroffenen Hausbesitzern eingetrieben worden waren. Die Erweiterung der HOA-Gebiet war juristisch wackelig. Änderungen in Grenzen müssen beim Secretary of State eingetragen werden, mit Ordnungsgemäßer Einwilligung der Eigentümer. Ich und Millicent durchforsten den County Archiven. Handgezeichnet Linien, Stempel de Vermessers, Unterschriften de County Clerks, die Dokumente bestätigten. Die ursprünglich Pine Ridge Estate Subdivision umfasst nur 23 Grundstück. Die heutige HOA beansprucht 47. Das Fundament ihrer Macht war betrügerisch. Manchmal ist die Bestreich einfach. Falsch der Papierspur. Ich sammelt Beweis, Beschwerden, Unterschriften, Fotos und historische Karten. Die Gemeinschaft, die Cordelia zu zerbrechen sucht, watches und organisiert sich. Ihr finanziellen Verstrickungen, die Selective Durchsetzung, die ungültigen Änderungsverfahren, alles zusammen waren strukturelles Versagen, das sich offenlegt. Das ist kein Reich aus wat, sondern ein rational, juristisch Auseinandersetzung aufgebaut auf Fakten, Dokumenten und dem Engagement der Nachbarn. Ich habe mein Werkzeug benutzt, nicht die eins Bulldozers, sondern Wissen, Recherche und Collective Organisation. Wenn ähnlich Problem habt, sammelt Dokumente, protokolliert Selective Durchsetzung, prüft Original Covenants, sucht nach Interessenkonflikten und überprüft Koren bei Regeländerungen. Wenn wollt, formuliere ich das als Checklist oder liefere Bueys vorlegen. Last Michigan Fragen und Erfahrungen wissen. Beeindruckt die Macht der Papier? Hat HOA Gemals versucht, Leben zu reglementieren? Tielt's an 10, und bleibt vorsichtig. Wir forderten Unterlagen zur Grenzerweiterung aus dem Jahr 1994 in jenem Jahr, in dem sich das HOA-Gebiet auf mysteriös Weise verteilt. Das Ergebnis war brisant. In den Protokollen war vermerkt, dass 12 Bewohner zustimmten, 31 sich enthielten oder gar nichts von der Abstimmung wussten. Die notwendige Dreiviertelmehrheit wurde nie erreicht. Die Sitzung fand im Wohnzimmer einer Privatperson statt, ohne öffentliche Ankündigung. Die vorgeschriebenen Unterschriften der Eigentümer waren gefälscht oder fehlten vollständig. Beim Durchsehen der Karten wurde klar. Über 3 Jahrzehnte lag systematischer Betrug vor. Im Büro des Secretary of State von Colorado gab es keinerlei Eintrag zu dieser Erweiterung. Für Grenzänderungen sind aber offiziell unterlegen, notariell beglaubigt Signaturen und öffentliche Anhörungen zwingend vorgeschrieben. Nichts davon existiert.
Ein Veredichter Vermesser Besteteit unser Ergebnis. Rein rechtlich fast das HOA-Gebiet nur der Sprunglichen 23 Grundstück. 24 Familien waren über Jahrzehnte unrechtmäßig verwaltet worden. Cordelius Vorgänger hat die Erweiterung einfädelt, doch als amtierende Präsidentin trug sie die Verantwortung für die vorgesetzt illegale Gebührenerhebung. Das Gesetz in Colorado sieht bei betrügerischen HOA-Handlungen Schadensersatz in dreifacher Höhe vor, den Entzug der Maklerlizenz bei Beteiligung in Grenzbetrug und möglich strafrechtliche Konsequenzen für das Betreiben einer unrechtmäßigen Quasi-Behörde. Nach entscheidender war aber die Chance, den gesamten illegalen Verband aufzulösen. Die 24 betroffenen Familien hatten Anspruch auf Freiheit und Entschädigung. Cordelias Immobilienimperium beruht auf dieser unrechtmäßigen Kontrolle. Innerhalb der unzulässig erweiterten Grenzen befanden sich 6 Mietobjekte. Für dies kassiert sie Verwaltungsgebühren, ohne jemals zuständig gewesen zu sein. Der Entscheidende Beweisstand aus den Protokollen von 1994. Handschriftlich vermerkt waren 12 Stimmen dafür, 31 Enthaltungen wir abwesend. Erforderlich gewesen waren 36 Stimmen. Tatsächlich lag nur ein Dutzend vor. Die Erweiterung war von Beginn an rechtswidrig. Jede Gebühr, die ich gezahlt hat, war Diebstahl. Jede Verwarnung bedeutet Schikane unrechtsgrundlich. Jede angedrohte Zwangsversteigerung war Betrug. Ich saß im Wagen vor dem Verwaltungsgebäude, die Berggipfel spiegelten sich in der Windschutzscheibe. Drei Jahrzehnte HOA-Herrschaft, aufgebaut auf einem illegalen Fundament. Millicent stieg mit Kopien sämtlicher Dokumente auf den Beifahrersitz. Woran denkst du? Fragte sie. Mein Antwort, Cordelia hat sich den falschen Ingenieur ausgesucht. Die rechtlichen Folgen waren enorm. Nicht nur die Rückforderung der Gebühren, sondern auch die vollständige Auflösung dieser falschen Autorität. Strafanzeigen wegen Verschwörung und Betrugs. Klagen wegen Verletzung von Bürgerrechten nach Bundesrecht. Cordelia hat sich von einfacher Schikane zu einer illegalen Pseudo-Regierung hochgeschaukelt. Rechts setzt nicht existierende Regeln mit falscher Autorität durch. Kurz darauf vibriert mein Handy. Nachrichten aus dem Peinrichtstruthgruppenchat. 31 Hochschul teilten Informationen, Berichten von Schikanen und boten sich gegenseitig Unterstützung. Es war Zeit, ein Experten einzuschalten, die Anwältin für Eigentumsrecht, Helena Blackwood. Sie arbeitet auf Erfolgsbasis. Ein anderer nur im Fall eines Sieges, den 30% der erstrittenen Schadensersatzes. Nach Prüfung unserer Unterlagen meint sie, das Potenzial ist groß. Auf Grundlage dieser Grenzdokument können wir irreblich zurückfordern. Die Strategie, ein Quiet Title Clause zur verbindlichen Klärung der Grenzen, ein Petition beim Secretary of State zur Auflösung der HOA-Bezirks und die Forderung nach dreifachem Schadensersatz gemäß dem Colorado Consumer Protection Act. Juristisch war alles klar geregelt. Nun brauchten wir Organisation. Die Peinrichtstruthgruppe war zur offiziellen Koalition. Dalton Rivers, Veteran MIT Logistischer Erfahrung, übernahm die Koordination der Dokumentensammlung. Millicent, ehemalige Lehrerin, durchforstet die Archive de County Jerix und fand Unstimmigkeiten in den Akten bis 30 Jahre zurück. Ivy Riley leitet die Communication MIT den Nachbarn und konnte dank ihres Marketings die komplizierten Rechtsfragen verständlich darstellen. Waren der morgendlichen Strategie treffen Rock es nach frischem Kaffee, ein Mix aus Entschlossenheit und wachsender Hoffnung. Die Beweissicherung war umfassend. Ein professionelles Vermessungsgutachten für $3.000, beglaubigt Protokoll aller HOA-Sitzungen seit 1987, ein Finanzprüfung sämtlicher Gebühren und Ausgaben sowie nachweis für selective Regelanwendungen. Die Finanzanalyse seit Cordelias systematischen Betrug. $340.000 illegal eingesetzt über 8 Jahre. Das Geld floss auf Konten, die sie selbst kontrolliert. Ein irreblicher Teil wird zugunsten ihrer Mietobjekt verschoben. Rex erhielt $48.000 pro Jahr für Kontrolldienst ohne Belege. Wir starteten ein Hoster-Campaign. Informationspaket mit rechtlichen Nachweisen und Karten, dazu wöchentlich Treffen in meiner Werkstatt. 19 von 24 betroffenen Familien schlossen sich der Sammelklagen. 5 blieben zurückhaltend, aus Angst vor Vergeltung oder Kosten. Verständlich nach Jahren der Einschüchterung. Waren wir am Holzofen Plan schmiedeten, verschärft Rex seine Überwachung.
Verstark Streifenfahrten bei Nachbarschaftstreffen, ein Golfkart mit Kameraobjektiv, Besucher durch die Fenster meiner Werkstatt zu fotografieren. Doch gerade dies offenkundig Überwachung uns, den Fall der Belästigung zu dokumentieren und die einstweilige Verfügungen zu beantragen. Cordelia reagiert mit not Falsitzungen de Vorstands, versucht neue Regeln durchzusetzen, Versammlungen zu verbieten, und droht mit zusätzlichen Strafen wegen, Untergrabung der HOA-Autorität. Ihr Anwalt sprachen von möglichen Verleumdungsgleichen. Helenas Antwort war eindeutig, nur zu. Wahrheit ist die Bestverteidigung. Unsere Unterlagen waren uninfektbar. Wir bereiten eine Präsentation für die nächste offizielle Vorstandssitzung vor, Helena wollte als Rechtsbeistand erscheinen. Parallel informierten wir die Lokalzeitung über einen möglichen Korruptionsfall und den Sheriff wegen möglicher Spannungen. Besser Vorsicht als Nachsicht beim Abba einer betrügerischen Organisation. Frank, der Bauinspektor, gab eine schriftliche Erklärung über fingiert Beschwerden ab. Wartungsarbeiter meldeten sich mit Belgien, das Cordelia Anweisungen zur Unterbrechung von Versorgungsentschlüssen erteilt hat. Das Rascheln der Akten beim Sortieren erinnert Michigan an technisch Projektdokumentation. Gleichmethodik, nur mit weitere Kendern folgen. Die technische Strategie Savor, Quiet Title Klagen zur endgültigen Grenzklärung, Sammelklagen zur Senkung individueller Kosten, Schadensersatz nach dem Colorado Consumer Protection Act und eine Petition beim Secretary of State für die Auflösung der HOA. 24 Familien forderten Recht auf Selbstbestimmung Zurich. Helena erklärt den Zeitplan. 6 Monate zur Grenzklärung, weiter 6 für das Auflösungsverfahren. Zivilrechtliche Entscheidungen konnten nach ein Jahr dauern, waren strafrechtliche Verfahren schneller liefen. Verschwörung und Betrug ziehen auf Bundesebene hohe Strafen nach sich. Wir stellten eine umfassende Präsentation für die County Commission zusammen, den Medien Transparenz zu sichern. Cordelia nickt, dass ein eigener Mitarbeiter bereits Beweis für ein Vergeltungsaktion geliefert hat. Das Fundament war stable, die Unterstützung watches, die Strategie war wasserdicht. Alles, was mein Vater mir über den Bau stabiler Strukturen beigebracht hat, galt auch hier. Solid Basis, saubers Material, Verfahren, Prüfung. Cordelia's Jebelt stand auf Sand. Unsere Bristdagigen war Praxis geplant, rechtlich, dokumentiert und unumkehrbar, verwend hochwertige Materialien. Befolgt die richtigen Verfahren. Überprüf alles doppelt. Cordelia's betrügerisches System stand auf unsicherem Fundament. Unser juristischer Gegenschlag war dagigen Praxis und solid sein. Das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt in den anstrengenden Vorbereitungssitzungen erinnert Michigan daran, worum sprunglich in die Berge gezogen war, wegen ehrlicher Nachbarschaft, nicht wegen einer HOA-Bevormundung. Jetzt war es in der Zeit, Pine Ridge zu sehen, wie echt Selbstverwaltung ohne legitime Autorität, Schikanen oder willkürlich Regeln funktioniert. Nachbarn die Nachbarn unterstützen, Problem gemeinsam zu lösen. So wie es in Gemeinschaften gedacht ist. Cordelia's Verzweiflung seit sich am frühen Morgen der Erntedankfests, Punkt 6 Uhr. Ein Zusteller übergab mir ein Klage wegen angeblicher Rufschädigung, während ich Michigan auf den Besuch Grab meines Vaters vorbereitet. $50.000 Schadenersatz fordert SAE für die angeblich Verunglimpfung der HOA-Rufs. Dazu verlangt es ein Verbot von Nachbarschaftstreffen und unserer Koalition. Der Zeitpunkt war kein Zufall. Rex hat mein Tagesablauf wochenlang fotografisch überwacht. Sie wissen genau, wann der Angriff den großen Effekt haben konnte. Doch Trauer schwach nicht jeden. Manch wurden dadurch starker. Die Lokalzeitung übernahm zunächst Cordelias Darstellung. Ein angeblich unzufriedener Bewohner, der sich nicht in die Instandhaltungsstandards halt. Fotos meines Gartens mit einheimischen Pflanzen wurden als Beleg für angeblich Verwahrlosung präsentiert. Verschwiegen hat SIE dabei, das Direktmäßigkeit der HOA längst juristisch angefochten wird. Das war gezielt Medienmanipulation durch Selective Darstellung. Rex trieb seine Überwachung bald in strafbar Bereich. Über Nacht tauchten Wildkameras auf, die direkt auf Zufahrten der Koalitionsmitglieder gerichtet waren. Kennzeichen von Teilnehmern wurden dokumentiert. Sogar beim Einkaufen folgt Nachbarn, Gespräch heimlich abzulichten. Ivy Riley erwirkt ein einstweilige Verfügung,
nach dem Rex ihr Kinder beim Schulabholen fotografiert hat. Ein Richter stuft sein Verhalten klar als systematisches Stalking mit Einschüchterungsabsicht. Der Scarf Jarek von Sprufarb schlug mir entgegen, als ich meinen Briefkasten zum zweiten Mal in einer Woche bestattet worfend. Fall von Sachbestätigung hoffen sich. Solarpanel wurden mit Steinen beworfen, Gartenbusarungen nachts aufgeschnitten, das Türschloss meiner Werkstatt gleich zweimal mit Klebstoff unbrauchbar gemacht. Anonym Brief erreichten Koalitionsmitglieder mit Drohungen von sofortiger Zwangsvollstreckung. Gefälscht juristisch schreiben kündigten Pfandrecht binnen 24 Stunden. Arbeitsbar wurden mit anonymen Anrufen über angeblich rechtliche Probleme informiert. Gleichzeitig wird Rex Flugblätter in Pine Ridge, in denen Koalitionsmitglieder als Wortvernichter, Unruhestifter diffamiert. Unterdessen versucht Cordelia, ihr Mietobjekt nach vor Abschluss der laufenden Verfahren zu verkaufen. Immobilienanzeigen für Grundstück innerhalb der umstrittenen Grenzen erscheinen plötzlich. Doch potenziell Käufer springen ab, sobald von den anstehenden Auflösungsverfahren gegen die HOA erfuhren. Versicherungen verweigerten zudem jede Absicherung für Grundstück mit Grenzstreitigkeiten. Konstrukt brach schneller zusammen, als Vermogenswert voraussehen konnte. Helena beantragt umgehend einstweilige Verfügung gegen Rex, Überwachung. Polizeibericht hielten die Sachbestätigungen fest. Parallel berichtet ein Gegenklage wegen Verleumdung systematischer Belästigung vor. Lokale Medien erhielten Beweis für die rechtswidrige Gebietserweiterung der HOA. Ein weit spannender Gesticht als Cordelias Version. Das Nirchen von Kies unter den Überwachungsstaaten erinnert Michigan taglich daran, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Menschen in not Mackenfeller, genau dies Feller wurden nun zu unserem Vorteil. Der Entscheiden Durchbruch kam von unerwarteter Seite. Ein Wartungsarbeiter sprach Michigan vor einem Baumarkt in übergab mir einen Umschlag. Das sollten Sie sehen, sagt leise. Darin, schriftlich Anweisungen von Cordelia, Koalitionsmitgliedern ohne rechtlich grundliche Strom, Wasser Gas abzuskelten. Der Mitarbeiter hat sich geweigert, die illegalen Befehl auszuführen, stattdessen sich gestempelt E-Mails vorgelegt, die den Plan zur gezielten Vergeltung belegten. Es war Beweis für eine strafbare Verschwörung zur Verletzung von Bürgerrechten nach Bundesrecht. Die Unterstützung welches auch außerhalb von Pine Ridge. Drei Bisher unbeteiligt Nachbarn äußerten ihre Solidarität. Der örtliche Baumarktbesitzer gewahrt Prius Nachlass für Reparaturen. Nach einer Medienanfrage kündigt das Büro des County Commissioners eine Untersuchung der HOA Grenzfragen an. Ein Veteranenverband stellt juristische Recherchehilfe über sein Netzwerk zur Verfügung. Die kalt Bergluft in den frühen Morgenstunden, wenn neue Schatten entdeckt wurden, misst sich zunehmend mit der Zuversicht, dass der Sieg nahe rückt. Cordelias finanziell notlich seit sich in immer erratischterem Verhalten. Notfallverstandssitzungen wurden mit nur 2 Stunden Vorlauf angesetzt. Es gab Versuch, Rückwirkend-Beitragserhungen für einen, Rechtsverteidigungsfonds, zu beschließen. Neuer Anwalt stieg nach Kaiser Aktenprüfung mit Hinweis auf ethisch Bedenken wieder aus. Der Drittrechtsvertreter in 2 Monaten. Rex taucht nach intensiven Polizeiverhören zu den Stalking-Vorwürfen 3 Tage lang unter. Man fand ihn schließlich bei seiner Schwester in Wyoming, offenbar auf der Flucht vor der Colorado-Gerichtsbarkeit. Ein schwerer Fehler, Flucht über Bundesstaatsgrenzen macht daraus ein Bundesdelikt. Die Einschüchterungskampagne kehrt sich ins Gegenteil. Anstatt Koalitionsmitglieder muntat zu machen, liefert immer mehr Beleg für strafrechtliche Verfolgung. Die Denver Post griff die Schlagzeile, HOA versucht Hausabris waren Beerdigung auf. In sozialen Netzwerken verbreitet sich die Geschichte explosionsartig. Nationalorganisationen für Eigentumsrecht boten juristische Hilfen. Lokale Fernsehsender baten Interviews mit Mitgliedern der Koalition. Der Fall begann über die Grenzen Colorados hinauszugen. Alle Beweise waren für eine öffentliche Präsentation vorbereitet. Die Medien wurden eingeladen, maximale Transparenz Rechenschaftspflicht. Cordelia wusste nicht, dass ein Wartungsarbeiter das Entscheiden Beweismaterial geliefert hat. Schriftlich Anweisungen zu illegalen Versorgungsunterbrechungen. Die Warm Echter Gemeinschaftsunterstützung in Krisensitzungen war Wortwohler als jede klimatisiert Sitzung im Worstenzimmer der HOA.
200 Anwohner bestätigten ihr Teilnahme an der Notversammlung im Gemeindehaus. Die Kreisverwaltung stellt ein öffentliches Forum zur Verfügung, den Betrug bei den Grundstücksgrenzen darzulegen. Das Sheriffbüro sichert den Schutz der Koalitionsmitglieder nach dokumentierten Drohungen und Belastigungen. Lokale Unternehmen beteiligten sich an den Rechtskassen zur Auflösung der HOA. Das technische Prinzip bewahrheitet sich. Wenn Strukturen systematisch versiegen, repariert man nicht einzeln Teil, man ersetzt das Fundament. Cordelias betrügerisch macht sollt einer vollständigen rechtlichen Demontage gegenüberstehen. Und anders als ihr illegal Expansion wird sehr vorgehensweise rechtmäßig, dokumentiert und endgültig sein. Cordelias, nuklearer Schritte folgt, waren durch meinen Vater beerdigt. Unter Berufung auf Notstandsbefugnis ließ es mein Haus abreißen. Angeblich wegen baulicher Gefährdung der Nachbargrundstück. Ein Abrichunternehmer wird engagert, ohne Genehmigungen oder Prüfungen. Der Abriss war für denselben Tag wie die Trauerfeier angesetzt. Rex, Überwachung hat das Timing geliefert. Punkt 7 Roll 10 die Bulldozern, waren dich im Grabstand, nur wenig Meter entfernt. Ein Anruf meiner Tochter aus Denver, Eric, Michigan. Papa, das sind Bulldozer in deinem Haus. Ich verlies die Beerdigung und vor durch die Bergkurven, waren Dalton Rivers und drei Veteranen die Maskinen MIT Pickups blockierten. MIT wehenden Flaggen verhinderten sie den illegalen Abriss. Die Polizei traf auf ein Baufirma ungültig Genehmigungen, ungutachten und unrechtlich grundlich. Die Quittungen de Unternehmers belegten Zahlen von Cordelias Privatkonto in Höhe von $23,000. Aufgenommen telefonet bestätigten die Direktkoordination MIT Der kriminelle Zusammenhang war damit dokumentiert. Cordelias Ausrede, ein Erdem de Unternehmers Gusen, hielt den Fakten nicht stand, Bankbelege lügen nicht. Rex verschwand erneut 3 Tage nach einer Befragung durch die Polizei und wird in Wyoming aufgegriffen. Gegen in lag ein Haftbefehl wegen Verschwörung und Sachbeschädigung vor. Handyaufnahmen der Bulldozer-Affair verbreiteten sich innerhalb von Stunden. Die Schlagzeile der Denver Post, HOA versucht Hausabriss waren Beerdigung. Das Thema ging viral, Nationaleigentumsrechtsorganisationen boten juristische Unterstützung, Verfassungsrechtler sahen Bürgerrechtsverletzungen, Fernsehsender forderten Interviews, und ein Dokumentarfilmer meldet Interesse. Cordelia versucht, sich dem Verfahren zu entziehen. Tesla wird im Flughafen in Denver aufgefunden, Kreditkartenditen belegten einen Flug nach Phoenix. Ein klarer Fehler, die Flucht über Bundesstaatsgrenzen zusätzlich Anklagen bedeutet. Ein Hausdurchsuchung bracht Unterlagen über systematische Veränderung ans Licht, gefälscht Unterschriften, Finanztransfers und detailliert Pläne zur gezielten Vergeltung gegen Anwohner. Rex begann zu kooperieren. Angesichts schwerer Vorwürfe legt ein detailliert Chronologie der Überwachungs- und Einschutzscherungskampagnen vor, gest an Sachbeschädigungen und illegal Überwachung. Enthält Cordelias Plan, Koalitionsmitglieder durch Endlosprozess und Zerstörungen finanziell zu ruinieren. Die Nachrichten über Gerechtigkeit wetten nun sprichwörtlich durch die Berge. Ein Großversammlung füllt das Gemeindezentrum, über 200 Unterstützer nahmen teil. Kreisverwaltung und Sheriff verteilten öffentlich das Vorgehen der HOA-Führung. Lokale Gesellschaft unterstützten die Rechtskassen, vom Baumarkt bis zum Café. Helena reicht ein erweitert Klage an, die nun ein Sammelklage aller 47 Anwohner umfasst. Schadensersatzforderungen von $2-3 Millionen plus Strafzahlungen. Bankunterlagen belegten unwiderlegbar die Finanzbetrügerien. Der Genehmigungslos Abrissversuch wird als kriminell Sachbeschädigung gewertet. Mitbeteiligt wurden wegen gemeinschaftlicher Verschwörung angeklagt. Die breit medial Aufmerksamkeit beschleunigt die Verfahren. Kreisverwaltung setzt die Notanhörung zur Auflösung der HOA an, Strafprozess wegen Betrugs und Verschwörung wurden terminiert. Die Aktieneinsicht seit Betrug über 30 Jahre hinweg. Gefälscht Protokoll, Gelder auf Privatkonten, Selective Durchsetzung von Regeln gegen bestimmte Gruppen, ein Muster von Schikanen, das Bürgerrecht verletzt. Cordelias letzter Fehler, der Versuch, Beweis zu vernichten. Digital Forensik stellt gelicht E-Mails wiederher, die Vergeltungspläne belegten. Finanzunterlagen Seiten Veränderung bis zu ihrer Vorgängerin Zurich. Die Unterstützung aus der Gemeinschaft macht klar, warum Menschen in die Berge ziehen, für echt Besiehungen.
Rex, schriftliches Gestanis Bestatite die systematisch Schikane, auch die Überwachung von Kindern und die falschen Zeigen. Dies Wort als Bürgerrechtsverletzung auf Bundesebene gewordet, de HOA-Aktionen unter staatlicher Autorität fallen. Helena erklärt, unsere rechtliche Position sei uninfektbar. Kriminelle Verschwörung, Finanzbetrug, Bürgerrechtsverletzungen und die bundesrechtlich Anklägen wegen Flucht. Cordelias betrügerisches Imperium brach unter der Beweislast zusammen. Der Sheriff sperrt die HOA-Konten. Forensiker verfolgten die Geldstrom durch mehrere Firmen. Cordelias Immobilienlizenzen wurden dauerhaft entsiegen. Beteiligt in den Grenzbetrügerien erführen berufsrechtlich Sanktionen. Die Bund war bereitet für die öffentliche Anhörung zur Auflösung, Wahltransparenz, Medialbegleitung und die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Alles, was mein Vater mir über den Aufbau stabiler Strukturen beigebracht hat, ließ sich auch auf den Abbau korrupter Systeme anwenden. Korrekts Vorgehen sober Dokumentation stichhaltig Beweis. Cordelias Kartenhaus stand Kurs vor dem Einsters, dies mal öffentlich. Der Sitzungssaal der Kreisverwaltung war mit 150 Bewohnern gefüllt, Vertreter von 5 Medien waren anwesend. Einjähriges Protokollent zeigt nicht alles auf, waren Sheriffsvertreter für Ordnung sorgten. Die Spannung im Raum war spürbar, 30 Jahre betrügerisch HOA-Führung standen vor ihrer Berechnung. Helena auf nicht mit einem professionellen Vermesser, der die Beweis auf großformatigen Karten darlegt. Der ursprüngliche Plan von 1987 war klar markiert. Die derzeitigen Grenzen seien illegal erweiterungen. 24 Grundstück waren nie rechtlich Teil der HOA gewesen. Jede Gebühr, jedes Busgeld, jede Drohung, unrechtmäßig. Ein Finanzgetakter belegt $340.000 in illegal erhobenen Geldern. Grafiken zeigten die Geldfluss von Bewohnern auf Cordelias Privatfirmen. Koalitionsmitglieder berichten von Jaren der Schikanen. Der Alter Jenkins schildert $3.200 Streifwegen der Farbe seines Briefkassens. Ivy Riley erklärt, ihr Kinder hatten Angst, draußen zu spielen. Dalton Rivers beschrieb die gezielt Einschüchterung von HOA-Kritikern. Die Vorsitzenden müssen mehrfach zur Ordnung rufen. Dan folgt der Pockenschlag. Offiziell unterlegen bestätigten, dass es für die Grenzerweiterung von 1994 keine staatliche Eintragung gab. Handschriftenanalysen deckten gefälscht Unterschriften auf. Rex unterschriebens Gestanis über systematisch Schikanen Word verlesen, inklusive detaillierter Chronik von Sachbestätigungen, Überwachung und Drohungen. Cordelia Erstchen mit Nuam Anwalt, nachdem es Denver zurückgekehrt war und sich nun mit Anklägen wegen Flucht konfrontiert sah. Sie behauptet, es sei ein gottgläubiger Fehler ihrer Vergangerung gewesen. Helena entgeniet. Guter Glaub erklärt kein 30 Jahre unrechtmäßiger Gebührenerhebung. Der neue Anwalt sagt sich nach der Beweisprüfung nach waren der Pause zurück. Cordelia stand plötzlich unwürdige da. Ein Reporter fragt sie direkt nach Veränderung, verweigert jede Antwort, aufgenommen von den Kameras. 23 Bewohner legten Zeugnis über illegal Gebühren und die systematische Einschüchterung ab. Erleiderung macht sich breit, als die Wahrheit endlich öffentlich ausgesprochen war. Rex, schriftliches Gestanis war der endgültige Beweis, koordiniert Sachbestätigungen, Drohungen mit Versorgungsunterbrechungen, Falschbeuflagen, Bürgerrechtsverletzungen, Flucht über Bundesgrenzen, eine kriminelle Organisation unter dem Deckmantel einer HOA. Die Kommissar stimmten einstimmig für die sofortige Auflösung der HOA. Alle Vorschriften wurden für ungültig erklärt. Bewohner erhielten Anspruch auf Rückzahlungen. Die Sheriffabteilung wurde eingewiesen, konnten zu sichern. Applaus hielt minutenlang an. Nachbarn tauschten erstmals seit Jahren offen ihre Kontaktdaten. Die Medien dokumentierten emotionale Momente, Nationaleigentumsrechtsgruppen bezeichneten den Fall als Präsidents. Cordelia wurde noch auf dem Parkplatz festgenommen, Rex zu 6 Monaten Haft und die Entschädigungszahlungen verurteilt. Beide müssen zusätzlich $50.000 Strafzahlen. Cordelias Maklerlizenz wurde dauerhaft entsiegen. Die frische Bergluft beim Verlassen des Gebäudes fühlt sich wie Freiheit nach Jahren der Unterdrückungen. Ein forensische Prüfung entdeckt weiter $180.000 auf Cordelias Konten. Insgesamt beliefen sich Rückerstattungen und die Strafzahlungen auf $1,2 Millionen. Dank eines Erfolgschaners entstanden den Bewohnern keine zusätzlichen Kosten.
Die Kommissar richten ein Taskforce zur Überprüfung anderer HOA-Bezirke ein. Der Gesetzgeber prüft Reformen unter Verweis auf Pine Ridge. Immobilienwert stiegen 12%. Drei Familien kaufen Gezielthäuser ohne HOA. Dokumentarfilmer meldeten sich. Nationalmedien berichten, der Fall setzt rechtlich Maßstab. Betrügerische Grenzerweiterungen können rückgängig gemacht werden. Bewohner haben Verfassungsmäßig Recht gegen illegal Quasi-Behörden. Die Gemeinschaft begin nu, freiwillig Nachbarschaftsvereinigung Staat Control. Wert stiegen, Kriminalität sank. Werkzeuge wurden gedelt, Veteranen helfen alteren Nachbarn. Rückerstattungen finanzierten einen Spielplatz, Wanderweg ein Notfallnetz. Cordelias Luxusmobile wurden versteigert. Ein sichtbares Symbol der Gerechtigkeit. Rex ließ die gemeinnützige Arbeit, Namen Programmen til Entschuldigt sich persönlich bei allen Betroffenen. Kinder spielten wieder frei, mein Workshop word zum offenen Makerspace. Mein Tochter kehrt dauerhaft zurück, unser Dorf word zum Modell für echt Nachbarschaft. Die Wellen schlugen bis auf Bundesebene. Gesetze wurden angepasst, ein Dokumentarfilm erhielt standing ovations. Die Einrichtung eines Stipendiums für Umweltstudien word zum Vermagnis. Mein Garten diente als Klassenzimmer für Schüler als Symbol für nachhaltiges Leben. Cordelia erhielt 18 Monate Bundeschaft wegen Postbetrugs, $340,000 Rückzahlungen ein lebenslanges Berufsverbot. Fall für zu einem Neuanfang. Pine Ridge word zum Vorbild für freiwillige Zusammenarbeit, wachsend Wert, sinkend Kriminalität mehr Tourismus. Die Lehre, organisiert rechtlich fundiert Vorget, kann korrupt Autorität besiegen. Manchmal muss man kaputt System vollständige bauen, Platz für echt Gemeinschaft zu schaffen. Zum Schluss die praktischen Tipps. Grenzen prüfen, Eintragungen verlangen, alles dokumentieren, mit Nachbarn vernetzen, Sammelklagen nutzen. Wahrheit setzt sich durch. Teil den eigen HOA-Erfahrung in den Kommentaren. Abonnier den Kanal für weitere Geschichten. Nächst Woche geht es einen korrupten Bürgermeister, falsch Immobilienbewertungen einen Fall, der landesweit Schlagzeilen macht. Das echt Gemeinschaft und State, wenn Kontrolle verschwindet, so wie heimisch Pflanzen aufblühen, sobald das Unkraut entfernt ist. Willkommen bei HOA Stories, wo korrupt macht Ende findet.